Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mr. Hugh Yep, CEO, Korea Southeast Power Company. Mr. Kim Dong-soo, CEO, Dalim. Mr. Sultan Ahmed Sheikh, Chief Operating Officer, Mira Power. Mr. Chaudhry Abdul Majid, Prime Minister Azad Kashmir. Mr. Khwaja Muhammad Asif, Minister for Water and Power. Mr. Chaudhry Birjis Tahir, Minister for Kashmir Affairs. Raja Farooq Haider Sahab. Mr. Abid Sher Ali, Minister of State, Water and Power. Honorable members of the Legislative Assembly, distinguished ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to be here today on the inauguration of this wonderful project which is coming up for the last so many months. And I'm told that 33% of the work has already been completed, and the rest of the work will be completed in the next 48 months. I think it's a very good news for a project like this, a hydroelectric project, to be completed within a span of 3 years. It's a great achievement. I must compliment the sponsors of this project for completing this project in such a short period of time. This project is coming up on Punch River, a beautiful site, and I am very impressed to see the scenic beauty of this place. I think it's a tremendous initiative on the part of the sponsors of the project, which are basically our Korean friends who are undertaking this project and spending $318 million on this project. I am very happy to see that the interest of foreign companies, international companies, is growing in Pakistan, especially in the field of power sector. Pakistan certainly faces acute power shortage, and over the last many years, Pakistan has been facing this shortage, and Pakistan has also witnessed load sheddings, power outages of long hours. The Prime Minister of Azad Kashmir was just mentioning that there are outages which go up to 12 hours. I have not heard so far in the last few months that the power outages have gone up to 12 hours. In fact, we've reduced these power outages from 12 hours to 6 hours. And that is a fact. And these days, I think the people sitting here, the audience, would also bear me out that the power shortages have reduced considerably over the last 6 months or maybe the last 1 year. And they were to the order of 6 to 12 hours before we came. In 2013, of course, the outages and the load shedding was more than what it is today. But today, it has come down from 12 hours to 6 to 8 hours. Khai Sahab, am I right? Yeah. So, Azad Kashmir, of course, we have special love and affection for Azad Kashmir. And for Azad Kashmir, we can do anything, because we believe that the people of Azad Kashmir must be given their due. And the government of Pakistan is providing all the help and support to Azad Kashmir to stand on its own feet. And inshallah, the day will come when, of course, Azad Kashmir. I was just mentioning to the Prime Minister before entering this place, I said to him, looking at the beautiful houses which are located here, I said, Azad Kashmir today
appears to be the most developed area in Pakistan. So I'm thankful to the sponsors. I am thankful to our guest, Mr. Hugh Yep. I'm also thankful to your colleagues in other companies who are participating in this project, and your company, of course, Korea Southeast Power Company, is the lead company which is undertaking this project. And I've also known that your company generates about 10,000 megawatts in Korea. Of course, it is a big voltage, and I must also invite you to come and undertake other projects in Pakistan. We are now, you see, working on different projects. There are private sector parties which are putting up smaller projects. They are, in this vicinity, I would say there are a host of smaller hydro projects coming up in the next 2 to 3 years' time. And besides these smaller projects, we intend to now build bigger mega projects, you see, in Pakistan, and especially on the Indus Cascade. The Indus Cascade has the capacity of about 60,000, of generating 60,000 megawatts. So I will invite you to come and participate in the projects that we are now building in Pakistan, which are, of course, Bhasha Dam and Dasu project. Dasu will produce about 4,300 megawatts, whereas Bhasha will generate about 4,500 megawatts. So I would like to invite you to come and participate. We can advertise these two projects, and then you can also become the partners of the government of Pakistan. So we will invite bids for that, certainly, because we have to be transparent. Transparency, of course, has been the hallmark of our government. And to just quote you one example, the government of Pakistan is setting up 3 different projects, which are, of course, LNG projects, LNG-based projects, 3 with the total capacity of 3,600 megawatts. The foundation stone for one project has been laid already in Bhikki, and the 2 other projects are being financed by the government of Pakistan. Government of Pakistan is providing almost about 200 billion rupees for these 2 projects from its public sector development program. And what I was saying is that we kept this provision in our PSDP, and when we invited bids for these 3 projects, we thought the bids will be in the order of about maybe 300 billion rupees. But surprisingly, I mean, it's a very pleasant surprise that the bids received were to the order of 120 billion rupees. So as a matter of fact, we have saved about 180 billion rupees. I'm just telling you roughly what we have saved. The figures, of course, will have to be, you see, firmed up later, but this is what the initial, you see, reports are. So it is because of transparency. It is because we don't have any such element who demand money or commissions or kickbacks from the foreign bidders. So this has been done in a very transparent manner, and today, alhamdulillah, the government of Pakistan has been able to save billions of rupees on these 2 projects that it is now undertaking, and third one which Punjab is already undertaken. These will come into operation in the next 2 years' time. 2017, inshallah, in Pakistan, these projects will start functioning, and we will be getting about 3,600 megawatts before our term ends. So I've been all along saying, alhamdulillah, that we will be addressing the issue of power shortage, inshallah, within our tenure. And we've done that by the grace of God. We are doing it. The outages have reduced. Load shedding outages are the same thing. They have come down from
12 to 6 hours. Inshallah, hopefully they will continue to come down in the subsequent years. And then by the end of 2017 or maybe the beginning of 2018, inshallah, the load shedding in this country will be gone forever. And of course, I would say that this project is the manifestation of the interest of foreign investors. Korea is 100% sponsoring this project. I would like to invite you, as I mentioned earlier, to other projects in Pakistan, and you will see that the government of Pakistan will provide you full support and help to facilitate you to not only complete this project but also undertake other projects in Pakistan. The question is not just to address the issue of load shedding or power shortage. Our aim is to, yes, one, to address the power shortage, but at the same time to produce electricity at cheaper rates. And that is why we are laying a lot of emphasis on projects like this, which are of course hydroelectric power projects, and then LNG and coal power projects. So these three projects will produce electricity at a lower rate. And I'm very happy about the fact that in this country where energy is being produced at a cost of about 41 rupees, Mr. Dhaga is also sitting here, he will bear me out. Am I right? 41 rupees per unit? Khaya sir, 41 rupees per unit. Now, if you force your industry to buy electricity at 41 rupees per unit, and if you supply power to the household, to the domestic consumers at this exorbitant rate, how will you be able to compete with the rest of the world? Our industry needs to be competitive. We have to provide cheaper energy to our industry to be able to compete with international competitors. So if we don't supply energy on cheaper rates, then I don't think that we are doing service to our people in this country. And I know that the people do not like to see bills which are exorbitant as far as the cost is concerned. So therefore, we are laying equal emphasis on producing electricity at cheaper rates, plus addressing the issue of power shortage. And of course, it is a clean energy. Other than being cheap energy, it's also a clean energy, environmental friendly. So I was mentioning that Neelam Jhelum is another project which is coming up in public sector, and this project will generate about 960 megawatts, which is of course also in Azad Kashmir. And I would also like to invite your attention, Mr. Chairman, to look at this project, because this project is now nearing completion, and we are very interested in privatizing this project as soon as it is complete. So if you wish to acquire this project through, of course, a transparent bidding system, we'll be very happy to privatize it. We have, by the grace of God, you see, the CPC coming up very fast. We are now exploiting the coal mine in Sindh, in Thar, which of course is where lies the future of Pakistan, because rather than importing coal for our coal-based projects, we will be supplying coal from our own coal mine in Thar. So that's a very good beginning that we are making. And other than the mining that we will be undertaking at that place, we're also setting up projects of 600 megawatts, perhaps 200-300 each in the on the mine mouth, which of course should have been done long time ago. It's late, but I think it's one of the best things that is happening in this country.
Pakistan's rating, by the grace of God, is consistently improving. It's not that the Pakistan government is improving it itself. The international, of course, agencies are doing that. Inflation is down to almost about 1.67%. Interest rates in Pakistan are down to a record level, and of course foreign exchange reserves also are all-time high. So these are good signs which are now being witnessed by the Pakistani people, and of course people who wish to come and invest in Pakistan. So they will have these facilities available for them, and the confidence, of course, of the internet, also attract the confidence of the international investors in Pakistan. So I would extend my heartiest congratulations to the sponsors once again, and I believe that the staff who is working on this project is also sitting here among the audience and for the benefit of those people, I would like to address them in Urdu. मुझे बहुत खुशी है जी कि आप माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं और आपकी मेहनत से, आपकी कोशिशों से ये प्रोजेक्ट अल्लाह के फजल करम से बन रहा है, और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं यहाँ पे आता और आप लोगों को मैं मिलता और इस प्रोजेक्ट को ख़ुद आके देखता. ये मेरा ज़ाती शौक़ था, और मैं उस एक तो मेरा शौक़ पूरा हो रहा है, दूसरा आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट का ख्वाब पूरा हो रहा है, तीसरा पाकिस्तान में जो एनर्जी है, जो बिजली है, उसकी कमी में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और कमी और कम होती चली जा रही है, उसकी जो गैप है सप्लाई और डिमांड का. तो ये बहुत सारे फ़ायदे माशाल्लाह इससे हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ मैं जो यहाँ मौजूद हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि मैंने इफ्तिताह किया है, और ये अगले 48 महीनों में इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट अपना काम शुरू कर देगा. तो मैं उन सब लोगों को दावत देता हूँ जो हुकूमत को काम करने से रोक रहे हैं, उनको कहता हूँ आओ भाई इस मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में आप भी शामिल हो जाओ, क्योंकि आप टांगें खींचने की कोशिश करते रहोगे, आप खींच नहीं पाओगे, हम आगे तरक्की में और भागते चले जाएंगे. इलेक्शन हुआ है, नतीजा कौम के सामने आ गया है, अब उसको तस्लीम कर लो. उस पे भी अभी 48 घंटे नहीं गुजरे, उसको भी तस्लीम करने से इनकार हो रहा है. अंदाज़ा कीजिए आप, ये इससे ऐसे ना आप कोई मुल्क में मुस्बत काम कर सकोगे, ना आप मैच्योर सियासतदान बन सकोगे. मैच्योर सियासतदान बनने के लिए मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगी आपको. और फिर आपने कहा था कि इस हल्के में धांधली हुई है पिछले 2-2.5 साल से, तो धांधली के बाद नया इलेक्शन हो गया, और वो भी स्पीकर पाकिस्तान का, और नतीजा आपके सामने आ गया, कौम के सामने आ गया, उसको भी तस्लीम नहीं करते. अब किस तरह से तस्लीम करवाया जाए इनको, शायद आप बता सकें इसका कोई हल. और दूसरा ये कि उकाड़ा में इलेक्शन हुआ है, वहाँ आपके बंदे की ज़मानत ज़ब्त हो गई है, 7,000 वोट लिए हैं, और 2 मुस्लिम लीगियों में ये वहाँ पे कॉन्टेस्ट था. एक मुस्लिम लीग ने जो कैंडिडेट है उसने 80,000 वोट लिए, दूसरे ने 40,000 वोट लिए, और ये हमारी पार्टी का गलत फैसला था. ये भी मैं आपको बता दूं, अगर जो है वो पार्टी का वही हमारा कैंडिडेट होता तो 1,20,25,000 वोट लेता हो, और आपका उम्मीदवार जो 7,000 वोट लेके ज़मानत भी ज़ब्त करवा गया है. तो हक़ाइक़ को तस्लीम करो, बंद आंखों से नहीं बात बनेगी. और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने तो कसम खाई है कि हमने इंशाल्लाह इस मुल्क में तरक्की का जाल फैलाना है. तरक्की का जाल फैलेगा, जैसे कि ये तरक्की का एक मंसूबा है, तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, इस मुल्क के अंदर बिजली आएगी, घरों में खुशहाली आएगी, इंडस्ट्री में जाएगी,
انڈسٹری چلنا شروع ہوگی, انڈسٹری اور لگے گی, اور پھر یہ ایگریکلچر سیکٹر میں جائے گی. زراعت میں تو فارمر خوش ہوگا, سستی بجلی ملے گی اس کو. اتنا پہلے تیل کتنا مہنگا تھا اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں کتنی مہنگی تھیں, آج سستی ہو گئی ہیں. آج ملک میں مہنگائی کم ہو چکی, اتنی کم ہو گئی ہے, اور اتنی کم ہوگی کہ ہمیں فارمر کو بھی جو ہے وہ 350 ارب روپے کا جو ہے وہ ہمیں پیکج دیا ہے, اس پیکج کو بھی یہ لوگ روک رہے ہیں, اس کے خلاف بھی بولتے ہیں. ان کو پتہ ہے, نظر ہی ان کو آ رہا ہے کہ وہ ان کی ٹانگوں کو پکڑو, ان کی ٹانگیں کھینچو. اگر یہ اسی طرح سے ترقی کرتے چلے گئے تو 2018 میں ہم ان کو پھر جو ہے وہ کچھ نہیں جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے الحمدللہ. اور ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اتنی ترقی اللہ کے فضل سے ہم کریں گے کہ آپ واقعی مقابلہ نہیں کر سکو گے ہمارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اب اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہم نے ان کی سیٹوں کو برقرار رکھنے میں بڑی مدد کی ہے قومی اسمبلی میں. میں نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ اپنا ریزولوشن واپس لے لیں. میں نے جو ہے وہ ایم کیو ایم سے درخواست کی کہ آپ اپنا ریزولوشن واپس لے لیں. آپ جو ہے وہ ان کی سیٹیں جو ہیں, ان کے جو ممبرز ہیں, ان کو تاکہ استعفیٰ دے کے وہ فارغ ہو کے گھر نہ چلے جائیں. ہم نے یہاں تک کیا. ایم کیو ایم نے استعفیٰ دیا, ہم ان کو بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو پاکستان میں مثبت اور تعمیری سیاست کر رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تعمیری سیاست ہی پاکستان کو تعمیر کرے گی. یہ تعمیری سیاست پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. ٹانگیں کھینچنے والی سیاست کو خیر آباد ہم نے بڑی دیر سے کہہ دیا ہے, اور اس کے باوجود چند لوگ یہ نہیں سمجھتے اور وہ اپنی انا اور اپنی ضد پہ قائم ہیں. میں ہی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی یہ تعمیری سوچ ہے یا پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے عوام نے مینڈیٹ دیا, ہم نے اس کو ہر قیمت پہ پورا کرنا ہے. یہ خدمت انجام دینی ہے ہم نے, اور ہم نے اپنا, یہ ملک میرا ہے, ہمارا ہے. ہم نے اچھا برا وقت اس ملک کے لیے دیکھا ہے, اور جو ہے وہ لیکن آج بھی پاکستان کے لیے جو جذبہ ہے, حب الوطنی کا جو جذبہ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے کم نہیں ہے. ہم تو خیر مانگتے ہیں اپنے پاکستان کے عوام کے لیے. پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 18-19 کروڑ کی آبادی ہے. بھائی اس کے لیے تو بہت جد و جہد کی ضرورت ہے. ان کو خوشحالی سے ہمکنار کرنے کے لیے دن رات محنت کی ضرورت ہے, اور ہم تو اس جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ ہم پیسہ بنانا چاہتے تو ہمیں 120 ارب روپیہ جو ہے وہ 180 ارب روپے کی گڑبڑ کر سکتے تھے, خدا نہ خواستہ. لیکن ہمارا تو ایسا جو ہے وہ شیوا ہی نہیں ہے. ہم نے ایک قوم کی امانت کو قوم کی امانت سمجھا ہے. اس میں سے اتنی بڑی رقم پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بچایا ہے. تو یہ سب چیزیں قوم دیکھ رہی ہے, قوم کو دیکھنا چاہیے, جاننا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ تعمیری سیاست کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ تخریبی تو میں نہیں کہوں گا, اور کون صرف اور صرف حکومت کے راستے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے, یا ترقی کے, حکومت چھوڑیں, ترقی کے راستے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اس اسٹیٹ کی ترقی کا راستہ روک رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اب قوم کو ان کو آئینہ دکھانا چاہیے اور ان کو راہ راست پہ لانا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی پاکستان کی سروس نہیں ہے, یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے صبر و تحمل سے میری ساری گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.